Annyeonghaseyo everyone. So today we were going to study using the advanced grammar in English. Advanced. Thomas is running so well at the moment that he Thomas is running so well at the moment. Arrived. Thomas is running so That well. he arrived at 80 kilometers. Metris? Pero di pa ta sure, so dili ta tayo. We are blank. The trees. And then, right? We remove. Where? Remove manat. This side. Where? Put Our food. the The cheese cheese in in the fridge. The ticket. Couple of weeks before we go on holiday. The ticket sent copy. The ticket. The ticket. Win. The Win. ticket. The ticket. The ticket. Give you answer. Naman siya. Arrive. Tas put. Ang sunod na pangutan na the tickets. Go up. No, di pa siya go. Di pa siya. The tickets be ako po. Di pa siya. Kung guro the ticket. The tickets. The tickets remove ako po. Di pa siya. The tickets. Send guro. Ako lagi The tickets send a couple of weeks before we go on holiday. Wala ito. Payment for the full amount. Full amount. Resign with application form. If you want my advice. All packaging. All packaging go before switching on the printer for the first time. No, It's important to look. Annyeonghaseyo everyone. We are going to introduce ourselves. My name is Janie. My name is Raiza. My name is Nelji. My name is Angel. My name is Samantha. My name is Shane. And we are going to spelling Bee. Manoon mo zero mo. Kulit-kulit asan. Na ballpen ng taga ano? Padaw mi. Alihard. Number 1, arrange. Orange? Wala dubon. Bahala. Ay double. Nanay double. Para masaktan niyo. Suga mo again. Arrange. Arrange, Suga po dito ka. Arrange. Arrange. Arrange marriage. Arrange. Giga na lang tawag Luby with D. Ha? With letter D. Yes. Di, ang una? Arrange. Sinawit Arrange. Awit ang Orange. Alam ba? Kitabon ang number 2. Alphabet. 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 Each ang kinawitan. Glenda. Alphabet. Glenda. I'm a witch and I'm a witch. Alphabet. Wala ko dahil. Number 2 na ta. Opa, I do.
alphabet? I think, no, siguro. Alphabet. Wait lang ako. Ay, sa koday. Nilingi siya sa kuha. Ang gilis sa dalawa. Number 3. Ang iyang Dictionary. nanukuan. Dictionary. Ano ka na? Gawan. Dictionary. Dictionary. Dictionary bate, oy. Dictionary ba? Dictionary, book dictionary. Basta sa... Sa'yo naman dictionary. Sige, basta man kag lisod. Siyempre, lisod gid kay imo man ginawa na nga lisod. Kung sayon na, imo hanang sayon da. Dictionary? Dictionary. Ay, ka muna na. Dictionary. Ay, nani double te? Dictionary. Nani double. Nani double? Dictionary. Ay, nani double? Wala. Dili. Hindi ko mo tabag, oy. Dictionary. 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 Buting nanay double. Dictionary. Mara na na, oy. Okay, number Buting 4. nanay double wa. Globo, Jenny. Hoy, klo. Ay, whatever ko. Jenny, bakit ka nagbasa, Jenny? Annyeonghaseyo, everyone. I'm Yana from level 2. I'm Ashley from level 2. I'm Yena from level 3. I'm Atana from level 2. And we are going to study and making projects. Iwan, lakandula, number 2, mga datos tondo. Number 3, mga igurot. Number 3, ay number 4. Dato bakal. Number 5, tamblot. Number 6, mga Ethnic. Number 7, tapar. Number 8, magtangaga ng mga Ng Cagayan. Ulagay number Francisco de Apolinario de la Cruz, Magalat, Pedro Ladia, Sumoroy, Francisco, Andis Malung, Don Pedro Almazan. Hindi. Why are siya? Degod, Gabriela Silang. Ano ko po chart? Ano ko po sa 8. 1, 2, 3. Lakandula. Mga datos sa tundo. Dato Bangkaw. Yung sa dihin na, nag-memorize ko yun ako. Hindi na memorize, char. Saba, oy. Up, char. Lakandula. Mga datos sa tundo. Mga igurot. Dato Bangkaw. Kaniso, oy, Plus, kidoko. mga itnig. Tapar. Mga magtanaga ng Cagayan. Francisco Daguhoy. Apolinario de la Cruz. Francisco Daguhoy. Apolinario de la Cruz. Mga magtanaga ng Cagayan. Okay. Lakandula, mga datos sa tundo. Mga itnig. Dato Bangkaw. Tamblot. Mga itnig. Tapar. Mga magtangaga ng Cagayan. Francisco Daguhoy, Apolinario de la Cruz, Magalat, Pedro Ladias, Sumoroy, Francisco Maniago, Andres Malo. Nagis Andres, Subagay Andres. Ush. Yan lang. Sinsay mag-ibuto nga presidente. Si Kuan Arian. Aryan. Dagan yung buto ko Aryan. Murag daog si Arian. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Merry Christmas, Imida. Annyeonghaseyo, Yurika Imida. Annyeonghaseyo, Patricia Imida. Annyeonghaseyo, Stephanie Imida. So today we practice multiplication table, but Niali is not around because she had an important meeting in her school. So let's start. Let's start multiplication. 2. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6.
2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. 3. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 8 equals 24. 3 times 9 equals 27. 3 times 10 equals 30. 4. 4 times 1 equals 4. 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 6. 4 times 4 equals 16. 4 times 5 equals 20. 4 times 6 equals 24. 4 times 7 equals 28. 4 times 8 equals 32. 4 times 9 equals 36. 4 times 10 equals 40. 5 times 1 equals 5. 5 times 2 equals 10. 5 times 3 equals 15. 5 times 4 equals 20. 5 times 5 equals 25. 5 times 6 equals 30. 5 times 7 equals 35. 5 times 8 equals 40. 5 times 9 equals 45. 5 times 10 equals 40. 6. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. 6 times 9 equals 54. 6 times 10 equals 60. 7. 7 times 1 equals 7. 7 times 2 equals 14. 7 times 3 equals 21. 7 times 4 equals 28. 7 times 5 equals 35. 7 times 6 equals 42. 7 times 8 equals 49. 7 times 7 equals 49. 7 times 8 equals 56. 7 times 9 equals 63. 7 times 10 equals 70. 8. 8 times 1 equals 8. 8 times 2 equals 16. 8 times 3 equals 24. 8 times 4 equals 32. 8 times 5 equals 40. 8 times 6 equals 48. 8 times 7 equals 56. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. 8 times 10 equals 80. 9. 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. 9 times 3 equals 27. 9 times 4 equals 36. 9 times 5 equals 45. 9 times 6 equals 54. 9 times 7 equals 63. 9 times 8 equals 72. 9 times 9 equals 81. 9 times 10 equals 90. And now let's have individual questioning. So let's start from Stephanie. Stephanie, or you can call him Pani. 7, 8, 56, 7, 7, 49, 7, 8, 56, 9, 8, 72, 4, 8. 32. Next, Patricia.